to Mallugoose Quarter Mile Drag Race 2025 powered by James Auto Group. Dragway എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. This is the loudest, baddest Malayalee automotive showdown in Canada. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? നമ്മുടെ ട്രാക്സ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മസിൽ മെഷീൻസുമായി മച്ചാമാർ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലബ്ബുകളും നിരയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the vibe is getting hotter and hotter. ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് the fastest EV and hybrid, the fastest Malayali motorcycle, the fastest Malayali car and the fastest Malayali club. Are you guys ready? ഞാൻ ബോബൻ ജെയിംസ്, ജെയിംസ് ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഞാൻ ഈ മല്ലുഗ്രൂസ് പരിപാടിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് 4ാമത്തെ വർഷമാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ GTR ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ. ഈ വർഷം 911 RS3S. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡീലർഷിപ്പാണ്. നമുക്ക് കിയയുടെ ഡീലർഷിപ്പ്, നിസാൻ ഡീലർഷിപ്പ്, പിന്നെ ക്രൈസ്ലർ, മിക്സിബിഷി, പിന്നെ ലണ്ടൻ യൂസ് കാർ സൂപ്പർ സ്റ്റോർസ്, മിസ്സാഗ യൂസ് കാർ സൂപ്പർ സ്റ്റോർസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈലായ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, ടോ ട്രക്ക്, പിന്നെ ബോഡി ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ണായിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഈ ട്രാക്കിൽ ഇറക്കിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു. എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഇനി കാണാം. Hey guys, how's it going? My name is Benson Paul. I'm a co-sponsor for this amazing event that is happening today in St. Thomas, organized by Mallugoose. It's an amazing drag strip show, and I'm so proud and privileged to be a part of this amazing event. Such an amazing turnout, great crowd, so much enthusiast. You know, I had the privilege of running my car as well. I love being in events like this, participating, and I got a great Ferrari SF90 right behind me that I love, enjoy driving. I run a free educational academy for Forex World, so if you guys are interested in learning how to trade, how to invest, and to capitalize the markets, feel free to hit me up. Thank you so much, guys. I'll see you guys next year at the same event. ഇത് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കെ ക്രൂവിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ പേര് സുമിത്. ഓക്കെ, എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ. വണ്ടി ഇറക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, എന്താല്ലേ ഇവിടുത്തെ എനർജി വൈബ്? എല്ലാ വർഷവും മല്ലുഗൂസിന്റെ എല്ലാ ഇവന്റ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ KDMന്ന് ഫോട്ടോ ബാറ്റിലത്ത് ഞാനായിരുന്നു ജയിച്ചത്. ഓ, അടിപൊളി. ഒരു വിന്നർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ്. മറ്റൊരു കാർ ക്ലബ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമാണ്? ഞങ്ങൾ കാർ കൾച്ചർ. ഓക്കെ, നിങ്ങളപ്പം എല്ലാ ബാറ്റിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എത്രയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ? 100%. Alright, thank you so much. We have the motorcycle club CMMC with us today. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ? Are you guys excited? എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടൈം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റണ്ണാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ്? ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓ, പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലൊക്കെ അങ്ങ് പീക്കിലായി
നോക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് എല്ലാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ. Okay, all the very best for your battle. കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണോ അതോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ക്ലബിന്റെ ഭാഗമാണോ? കേക്ക് റൂ. ഓ പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്? എന്താണ് വാട്ട് യു ലുക്കിംഗ് അപ് ടു? എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ബിൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ. എല്ലാ വണ്ടി അടിക്കാൻ 9 ബൈക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എല്ലാം നല്ല പെർഫോമൻസ് ബിൽഡാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഈവൻ കുറേ കാസ് അവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് സ്പെക്ട് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം? കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ പേര് ബേസർ. നമുക്കൊരു ബി കെ ഓട്ടോസ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് PPF അങ്ങനത്തെ വണ്ടിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ അസ്തറ്റിക് പരിപാടിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ നമ്മൾ മൊബൈലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡ് നമുക്ക് ഷോപ്പുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് വൂൾ വാക്സിൻ്റെ അണ്ടർ കോട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ അണ്ടർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So I was happy sponsoring Drag Race 2025 for Mallugoose. Thank you. Cheer vannano ado are you guys part of a club? No, we just came to watch. Oh, okay, you guys not a Malayalee. Okay, how is your experience? Like so far, do you like it? What are you feeling? It's wonderful. We like it. My nephew is in it. Oh, all right. Okay, appo ningal bhayangara anticipate cheyuna oru battle aayirikkum alle. I got Mallu inside my DNA. I got Mallu, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Wet you, like the bitch you, issue. Show you what my mission is. Bitch ass niggas, don't exist. Turn heads, like the exorcist. Right bitch on D5, feeling T5, 2 left bitch, them Reebok. Shawty did freelance, now she a free thot. Shoulda never let the bitch alone when I see my. Got a bitch skip hip, popping in my Reeboks, talking about the detox. She like a beatbox, all grown up bitch, looking like Selena. I need that paper in my pocket. I need that fuel inside my rocket. Blast out, baby, you can see me in the cockpit. With a blunt 3, 2, 1, take a knock, bitch. Deep pipe both I'm walking, make the ground shake, steady motherfucker my spit. Ain't nobody safe, ain't nobody got an option. But they get dropped them bombs on you. And I don't even smoke like that. Already elevated cause I roll like that. I be levitating on a daily.